Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sumkara. My Lord Jesus bless you on this happy Christmas day. Friends, I have seen a news item regarding the release of Charles Shobraj yesterday from Nepal jail due to his old age and his deportation to France. Immediately he left Nepal and now he is in France. He was unpopular or infamously being termed as the Bikini killer, the Serpent, and very intelligent criminal. This generation people might have not known much about him, but during our first decade of service, in the year 1986 or so, there was a lot of commotion that he escaped from Tihar jail. Of course, before that, he has given a bold statement that Indian jails are five-star hotels. That means he used to grease the palms of the security staff of the jails and he used to escape. Such was his notoriety. సహజంగా ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి మీకు తెలియపోవచ్చు చార్లెస్ షోబ్రాజ్ అంటే ఎవడైతే మంచి వెరీ స్మార్ట్ క్రిమినల్ ఉన్నాడో వాడి పేరు ఎక్కువ చార్లెస్ షోబ్రాజ్ అనేవాళ్ళు ఆ కాలంలో. సో యాక్చువల్లీ బేసికల్లీ హీ బిలాంగ్ హిజ్ మదర్ ఇస్ ఐ థింక్ హిజ్ father is an Indian. That's why his name, full name is some Gurmeet Shobraj or something is his name. And father is an Indian, mother is from Vietnamese. So both of them are married in France and this man was born to them. Of course, his father discarded the family and she left alone. She married another person. అతను అడాప్ట్ చేసుకున్నాడు యాక్చువల్లీ శోభరాజ్ని, కానీ సరిగ్గా చూడనందువల్ల so due to this he became actually violent criminal because అందుకని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్లో తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా లేకపోతే క్రిమినల్స్గా అయ్యే కారణం ఒకటి దానికి శోభరాజ్. అండ్ హీ హాస్ గాట్ ఫ్లూయెంట్ లాంగ్వేజ్. అట్ ద టైమ్ డ్యూరింగ్ 90s hippy కల్చర్ వాజ్ ప్రివలెంట్. ప్రతి వాళ్ళు ఈవెన్ మేము కూడా విపరీతంగా జుట్టు పెంచుకోవడం, దమ్ మారో దమ్ ఇవన్నీ చేసేవారు ఆ కాలంలో. If you see the film Hare Ram Hare Krishna, Devananda and Zeenat Aman, you will know the hippie culture at that particular time. I think in 1963 itself, his first case came in Paris. Ethan acquainted, since he is an adept in communication, so he used to pose as a tourist guide, take the tourist into confidence, give them drugs, then drug ultimately he gives them some, for example, in India it happened, I will come to that point. So he used to drug them and kill them by drowning them in the sea or by stabbing them or by burning their dead bodies like that. He has become notorious for the so-called serial killings. And his sphere of operation extended from Paris, then Thailand, Bangkok, then France, Afghanistan, and Turkey as well as Greece also. And his sphere of operation extended to India also. Actually, in 1975, he killed a Nepali, actually she was a research scholar, and came to India. And in India, 1976 or so, actually in 1976, when he attempted to kill French tourist, actually French students who came on tourism, then he wanted to drug them, so he gave them some tablets, actually poisonous tablets, saying that they are anti-dysentery. So anti-dysentery మీకు తెలిసిందే కదా, సో కడుపు మలబద్ధకం తొలగిస్తుందని చెప్పాడు. They fell unconscious, so in that connection he was arrested, put in jail, Tihar jail. అంతకుముందు బాంబేలో కూడా ఐ థింక్ 1971 he wanted to rob a bank. At that time Madhukar Zende, he was a very famous popular officer, arrested him. So
when this man, he was ఈ ఫ్రెంచ్ టూరిస్టుల్ని పిల్లల్ని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు అది డ్రగ్ చేసినప్పుడు then he was arrested, kept in jail, but during the year 1986 or so he escaped from Tihar jail. అప్పుడు బాంబే పోలీస్ ఆఫీసర్, ఇది మాత్రం బాగా గుర్తు, 1986లో మధుకర్ జెండే, ఐ థింక్ హిస్ నేమ్ ఈజ్, హీ వాజ్ కాట్ బై మధుకర్ జెండే, సిఏఎఫ్ అగ్రిపడా పిఎస్ బాంబే సిటీ. సో ఈయన మార్చిలో పారిపోయిన తర్వాత స్పెషల్ హంట్ వాజ్ అగెన్స్ట్ హిమ్, అప్పుడు పేపర్లో వచ్చేది. సో వీఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఎందుకంటే ఇలాంటి క్రిమినల్ పట్టుకోవాలి, ఎలా పట్టుకున్నాడంటే ఈయన యూస్ టు, దిస్ ఫెలో ఈజ్ అ ఫారినర్ యాక్చువల్, బేసికల్లీ ఫ్రాన్స్లో ఉండేవాడు. సో యూస్ టు విజిట్ ద ప్లేసెస్. మన ఇండియాలో ఫారినర్స్ ఎక్కువ విజిట్ చేసే ప్లేస్ ఏంటి? గోవా. సో ఆ గోవాలో ఫారిన్ టూరిస్టులు ఎక్కడుంటారో ఆ హోటల్కి ఈ యొక్క మధుకర్ జెండే గారు కూడా వెళ్ళటం, మనోడు రావటం విత్ ఎ గ్యాంగ్, 2 or 3 persons, ఈవెన్ ఇండియన్స్ వాడు. తర్వాత నేపాలీ అమ్మాయి నిష్ఠా విశ్వాస్ ఎవరైనా పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాడు, అతను లాయర్ గారు కూతురు. Then he was taking drinks and this man quite went opposite him. Hello, Charlie Shobraj, how are you? Then he fumbled. Who are you? I am not Shobraj. Then he said, Mr. Shobraj, I arrested you in 1917 so-and-so case. Come on, follow me. తీసుకొచ్చి లోపలేశాడు. అఫ్కోర్స్ 1997 ఆ ప్రాంతంలో ఎవిడెన్స్ మనకు తెలిసిందే కదా, నో ఎవిడెన్స్ అగెన్స్ట్ హిమ్. అల్టిమేట్లీ 1997 ఐ థింక్ వాజ్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఫ్రమ్ తిహార్ జైల్. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ వాజ్ సెటిల్డ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్. అక్కడ అతను కూర్చొని ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వటం, హౌ హీ హాజ్ కమిటెడ్ అఫెన్స్, ఈవెన్ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఎ బుక్, బికినీ కిల్లర్ బుక్ కూడా వచ్చిందండి మీద. ఇలా చేస్తూ ఉండేవాడు. హీ హాజ్ ఎర్న్డ్ అ లాట్, బట్ టు హిస్ బ్యాడ్ లక్ వెన్ హీ కేమ్ టు నేపాల్ ఇన్ 2003 ఐ బిలీవ్. వచ్చినప్పుడు ఆ నేపాలీ ఉమన్ బోక్రోంజే పేరు, ఐ థింక్ ఆ నేమ్ ఈజ్, ఒకసారి చూస్తాను గుర్తు రావట్లేదు కానీ మేబీ నేపాలీ కేస్, యా బ్రాంచెస్, జో బ్రాంచెస్. సో ఆ మర్డర్ కేసులో ఇరుక్కుని ఆ కేసు ఉంది. సో దాని మీద ఇంకో కేసు కూడా ఉంది మీద. సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్, ఇన్ బోత్ కేసెస్ ఈజ్ అరెస్టెడ్ ఇన్ నేపాల్. సో ఈ జో బ్రాంచ్ కేసులో ఎవిడెన్స్ ఉంది. సో హీ వాజ్ గివెన్ లైఫ్ సెంటెన్స్. అక్కడ నుంచి దాదాపు 1997 నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 19 years హీ వాజ్ దేర్ ఇన్ నేపాల్ జైల్. అల్టిమేట్కి చాలా, అండ్ బై హిస్ వర్చ్యూ మెస్పరైజింగ్ ఐస్. So wife Nishtha Vishwas once told that due to his communication skill and mesmerizing skills, she fell in love with him, she married him, and she did not leave him. And when he was in jail, Nepal jail ఉన్నప్పుడు, she moved an application in the European Court of Human Rights, stating that his old foreign cases. Actually, there is a mistake in Thailand also. Thailand people, they did not send the extradition letter in time. Otherwise, Indialoనే ఉండేవాడు, లేకపోతే థాయిలాండ్ వెళ్ళేవాడు. Somehow it missed. Ultimately, so after reaching the age of more than 70 years, so he was born in 1944 if I am correct. So దాదాపు 70 years దాటింది. Nepal government, he has appealed to the Nepal government that he has become old. He has already served sentence of 19 years also. So in that connection, the state of or the Nepal government of Nepal on 22nd of this month, they have taken a decision. The Supreme Court said, okay, you can go away. Nepal government, yes, you can go away, and he has to be deported. So immediately, so today I have seen the news that he has gone to France. Of course, from Nepal to Kathmandu to France, it's only 10 hours journey. Happily went there, and he has acquired. He is now staying with his mother. His mother is also alive. So this is the story of a Bikini killer, of a Serpent who killed 20 persons, particularly the foreign tourists, maybe in different countries like Malaysia, Bangkok, Thailand, then Greece, Turkey, Afghanistan, so many cases. So in South Asia, he was the ill-famous or notorious criminal. Actually, maybe about a year back or so, I just came to know about Charlie Shobraj. Where is he? I don't know. Even I searched the Google, I could not get the information. So now I thought that he might have died. But today I came to know that he was out from the Nepal jail. Anyway, so Madhukar Jende, when contacted, definitely he will say, it's not a proper step to release him, because such criminals
as a common man, he commented, as a common man, I feel such a dangerous person should not be allowed to walk free. This is the comment by him. Anyway, it is the government decision or court decision which we can't interfere. So this is the story of Charles Shobraj, a bikini killer. Please hear my video, see my video once or twice. You don't get the required information. If you go to the Google and search nowadays, it will be definitely available. So with this, I am concluding. Thank you very much.